Hi everybody, bonjour tout le monde. Welcome to Cooking Sessions with Sky number 22. Donc, bienvenue aux sessions de cuisine avec moi, Sky, session numéro 22. Ça m'épate que j'en ai fait autant et je continue de trouver des bonnes idées. Donc, je dis bonjour à tout le monde dans la caverne. I'm saying hi to everybody in the cavern. I'm assuming you can hear me. Perfect. I got a thumbs up from Murray. We're all good. So today, we are going to be doing something very summery in feel. Donc, aujourd'hui, on va faire quelque chose avec un thématique très été, puisque ici, beau soleil, belle grande journée chaude, et je veux rien faire d'autre que de cuisiner sur mon barbecue. I want to do on these hot summer days nothing else but cook on my barbecue. And so I want to do some burgers. But burgers are easy. Everybody has a recipe. Everybody has a favorite idea for burgers, whether you do them with beef, with chicken, with pork, whether you do something with salmon or tuna, whether you decide to go vegetarian and you do something with black beans or chickpeas or any of those things. They all have a similar theme. They're all served on some sort of a burger bun. So rather than showing you how to make great burgers, because I'm sure you all know how to do great burgers, I'm going to show you how to make great burger buns. Donc aujourd'hui, quelque chose de différent. Moi, sur le barbecue, j'adore faire des hamburgers. Mais je me suis dit, je ne vais pas vous partager une recette de hamburger parce que je sais que tout le monde a une recette préférée. Que ça soit fait avec du bœuf haché, avec du poulet haché, avec du porc ou autre viande. Si vous aimez faire ça plutôt avec du poisson, comme du thon ou du saumon. Ou bien si vous êtes végétarien et vous aimez faire ça avec quelque chose à base de tofu, à base de haricots noirs ou bien de pois chiches. Tout le monde a une recette préférée qu'elle aime faire à la maison pour sa famille. Donc, toutes ces recettes ont une thématique en commun, c'est qu'ils sont toutes servies sur un pain hamburger. Donc, aujourd'hui, je vais faire une belle recette de pain hamburger que vous pouvez confectionner à la maison pour accompagner tous vos hamburgers que vous faites sur votre barbecue pendant tout l'été. Donc, je vais juste vérifier une petite chose. I'm just going to check one quick thing. Here we go. 2 seconds. Boop. No, it's all good. Okay, so we are going to be doing hamburger buns today. On va faire des pains hamburger. Donc, comme à toutes les bonnes bases de pain, on va faire une base avec de la farine, avec du sel, mais avec de la levure pour faire gonfler la pâte. Je vous dis maintenant, cette recette va aller très très vite, très facilement. Du début à la fin, je vais avoir la possibilité de faire la recette au complet pendant l'heure de cuisine que je fais avec vous. Donc, vous allez être vraiment surpris par comment c'est facile cette recette de pain hamburger-là. Just a quick note, I'm going to be doing this hamburger bun recipe from start to finish during the workshop. It's actually so easy. I can do it from start to finish and serving on the table in 40 minutes. It's that quick and that easy. So we're going to pull up all of our basic ingredients for hamburger buns. So I have, obviously, at the base, some flour. I'm going to have some sugar because, as Prad and everybody else knows, we need sugar to dope our yeast to make it grow nice and strong so that we can make nice puffy hamburgers. We need a little bit of salt that's going to go in our flour. We need some oil. So these hamburger buns have a little bit of a brioche consistency, and rather than adding butter, we're going to be adding oil. So I'm going for an olive oil here. We're going to be adding an egg. So I'm just going to pull that from the fridge. There we go. And I think that's everything. So we're going to start preparing all of this, and I'm going to let it knead in the background while I go over some other details. Donc, pour faire une belle pâte à pain, on commence toujours avec la levure et de l'eau chaude. Jamais plus que 44 degrés Celsius. So hot water is what I'm going to use to raise my yeast. Never hotter than 110 degrees Fahrenheit or 44 Celsius, otherwise you're going to kill the yeast. So I'm going to measure out water into my mixing bowl.
I get it from the tap. I make sure it's not too hot on my finger, but you can definitely use a thermometer. Donc, l'eau que je suis en train d'utiliser, c'est directement du robinet. Je l'ajuste avec mon doigt, mais on peut toujours utiliser un thermomètre pour vérifier que la température n'est pas trop chaude. Et on veut une tasse avec 2 cuillerées à soupe de plus dedans. So we want 1 cup with 2 extra tablespoons added in there. So I measured out an extra 2 tablespoons and poured it in there. Then I'm going to add, and this seems like a lot, but it's what makes the dough rise so quickly and get so deliciously puffy, 2 tablespoons of yeast. Donc ça semble être beaucoup, mais je vais rajouter 2 cuillerées à soupe de levure directement dans mon eau. Ça semble être une grande quantité, mais c'est qu'est-ce qui fait en sorte que le pain va gonfler aussi vite et va faire un pain qui est vraiment moelleux et plein de petites bulles à l'intérieur. Donc 2 cuillerées à soupe directement dans l'eau chaude. De plus, on va rajouter les autres ingrédients, qu'est-ce qu'on considère liquide. Donc le sucre. Donc j'ai 1/4 de tasse de sucre blanc qui va être ajouté directement dans le bol avec la levure. So I have my what I consider wet ingredients. So I have a 1/4 cup of sugar that's going to go in here, and that's going to help make the yeast puff up. It's going to go straight into the bowl. And 1/3 of a cup of vegetable oil. I prefer the olive oil because it does add a nice flavor, but you're more than welcome to use what you like. Just a reminder that it is going to add some kind of flavor to the bun. So if you want something that's a little bit more neutral, go for something like a sunflower oil, a canola oil. If you want something with a little bit more flavor, I would go for the olive oil. Things like an avocado oil or a nut oil would be a little bit overkill in this situation and also incredibly expensive, so I would maybe not go for those. Donc, vous pouvez utiliser huile d'olive, huile de canola, l'huile de tournesol. C'est quand même des huiles qui sont moins savoureuses. Si vous allez pour quelque chose un petit peu plus fort, ça serait peut-être trop pour le pain. Donc, je n'irai pas pour une huile d'avocat ou bien de noix dans cette place-là parce que vous allez juste goûter ça. Si c'est qu'est-ce que vous recherchez à ce moment-là, c'est sûr, allez-y. Mais pour moi, c'est plus important que le pain hamburger vient complimenter la saveur de la galette et non prend le dessus. Donc, je vais juste passer un fouet bien vite ici pour mélanger le tout. I'm just going to pass a whisk through this just quickly to mix everything up, and you're going to start seeing a lot of that yeast poke its way through the oil on the surface. I'm just going to let it sit for about 5 minutes, so I'm going to put a timer on for that. You can listen to the cute little timer singing here. Donc j'ai mélangé juste légèrement avec un fouet pour mélanger le tout avec le sucre qui est au fond. Vous allez voir que la levure va commencer à sortir sur la surface du liquide. Je vais le laisser reposer pendant 5 minutes seulement. Mais j'ai mis une minuterie juste pour me rappeler que c'est 5 minutes, que je ne prends pas quelque chose d'autre en même temps. In the meantime, I'm just going to put away a couple of my ingredients. I don't remember what that bowl's for, so I'm going to put that away. Sometimes I take things out that are not needed. And the sugar. There we go. So now we're going to mix up our flour and salt. Because like I said, salt kills the yeast, whereas the sugar causes it to rise nicely. And so by diluting the salt in the flour, we're not going to have that problem of it accidentally killing the yeast. We're going to have it nicely diluted into the mix. There we go. Slightly bigger bowl. So for this, we're going to put in 3.5 cups of flour. So I always have a measuring cup in here. Pour la farine, on va mesurer 3 tasses et demie de farine dans un bol à part. Et on va rajouter dedans une cuillerée à café de sel. Pas plus. Si vous voulez moins de sel dans votre recette, ça, il n'y a aucun problème. Mais sinon, ça va devenir trop salé. So I'm adding to my 3.5 cups of flour that I'm measuring here 1 teaspoon of yeast.
I'm not going to add more because it'll be too salty, but if you're going for a low salt diet or you prefer less salt in your recipes, you can definitely go for less. That is absolutely not a problem. So there's my 1 teaspoon of salt, and I'm just going to mix that in so that this doesn't come in direct contact with that yeast. All right. And the last thing I'm going to do before I get everything mixed together, 1 egg. Now, I'm going to show you a little bit of a trick. Not cracking the egg, that's easy, everybody can do that. But this recipe, when I'm finishing the buns to go into the oven, I'm going to brush them with an egg wash to give them a really nice brown color and to stick the sesame seeds to the top. Now, normally you would take 1 egg for the recipe and you would break another egg to use as your egg wash, but then you waste that egg. So I'm going to show you a little bit of a trick here to be able to add the egg and still keep a bit aside to do that egg wash. You waste less. You don't waste the entire egg that you would have to the side, and you're not going to notice any kind of a difference with your yeast, which I don't know if you're noticing, all of it is starting to float to the surface, so this is really nice and active now. Donc, je vais vous montrer un petit truc que je fais avec des recettes qui ont besoin d'une dorure à l'œuf pour badigeonner sur la recette. Donc, ces petits pains-là, je vais les badigeonner juste avant de les mettre dans le four pour, premièrement, les donner une belle couleur, une coloration bien foncée et pour faire coller les graines de sésame sur la surface. Normalement, on prend un œuf qui va dans la recette et on va le verser dedans. On casse une deuxième œuf pour faire la dorure avec l'œuf. Mais après d'avoir badigeonné les pains, il nous reste quasiment l'œuf au complet qui est gaspillé, si on peut dire. Donc, pour éviter de faire ça, j'ai un petit truc que j'utilise. Un œuf, c'est pas facile à mesurer, mais on va essayer avec une cuillère. Donc, j'essaie le plus possible d'enlever à peu près une cuillerée ici de l'œuf dans mon œuf qui est battu. So, an egg is not the easiest thing to measure out, but I'm going to try it anyway. So I'm going to take about a spoonful, or as best as I can, out of the egg that I've just beaten. I'm going to put that into a bowl. That's going to be more than enough to do my egg wash. I'm going to put that aside. Now I'm going to put the exact same quantity of egg that I just took out, but in water, back into my egg so that the liquid quantity is not changed. So it was about a half a tablespoon that I managed to extract. I'm just going to put that right into my egg, and I'm going to beat that up. So now I have that egg that's going into the recipe for the flavoring, for the rising, for the liquid content, but I also have enough egg put away on the side to be able to do my egg wash. I will also add a little bit of water just to stretch that, so about the same amount, and then that is going to go aside for me to be able to do my egg wash afterwards. So I'm just going to put that over here. You see, trying to save you guys from using up too much ingredients in your kitchen and wasting an egg on your recipe. And that is our 5 minutes. So you can see that the yeast is really nice and puffy now. So I'm going to add into this the egg. Donc ma levure est bien gonflée. Je rajoute l'œuf que j'ai fait battre dans mon petit bol ici sur le côté. Je vais mélanger délicatement. On ne peut pas casser les bulles, il n'y a aucun problème, ça va continuer de gonfler. Et je vais rajouter aussi ma farine dans ce bol-là. Vous allez remarquer que je suis en train de tout mesurer mes ingrédients dans mon bol pour mon batteur à socle. C'est parce que je vais faire battre la pâte, la pétrir avec la machine et non à la main pendant 5 minutes. Et je vais juste transférer ce bol directement au malaxeur que j'ai sur le comptoir en arrière de moi. So now that my yeast is nice and risen, I added that 1 egg into it. I'm also adding my flour and salt mixture. I'm just going to give it a quick mix with the spatula to get it started. And then you'll notice I did all of this measuring and mixing in the mixer with the handle on it. This is the bowl that goes onto my stand mixer. I'm going to put this on the stand mixer and let it knead for about 5 minutes, just so that I don't have to do the work myself. But if you don't have a stand mixer, you can definitely take this dough and start kneading it yourself. About 5 minutes on the counter. Don't add too much flour. You want it to get nice and elastic and not too sticky. And that's going to be the dough. So I'm going to put this to knead. And then we're going to clean up a little bit to get to the next step.
So just in case you haven't seen this, on my stand mixer I use this. This is a dough hook. This is the best tool used for kneading the stuff. Caver, do I measure my flour by weight or volume? It depends on the recipe. I tend to use a lot more volume measurements when I'm doing things like bread. I find that a little bit more or a little bit less flour is not going to damage the recipe as much. When I do things like pastries, it all depends on where I get the recipe from and where the source material is coming from. I don't necessarily do a lot of weighing using scales unless it's something that is really, really specific. So there's a couple of pastry recipes that, yes, I do go for weight rather than volume. But for the most part, I'm going with the standard 1 cup, half cup, quarter cup measurements. And I've not had a lot of trouble with that. I find my recipes are more affected by the atmospheric factors, so humidity, moisture in the air, things like that. But otherwise, I've not really experienced too many issues with doing things by volume as opposed to weight. Donc, Caver est en train de demander si je fais mes mesures par volume ou bien par poids. À la base, normalement, mes recettes, ça dépend d'où est-ce que je les ai pris. Beaucoup des recettes d'Amérique du Nord fonctionnent avec des mesures en volume. Donc, c'est qu'est-ce que je suis la plupart du temps. La plupart de mes recettes à base de pain, donc avec farine, je trouve qu'un petit peu ou un petit peu plus ou moins de farine ne font pas beaucoup la différence au niveau de la recette finale. Mais des choses comme des pâtisseries, si j'essaie de faire une pâte feuilletée ou quelque chose comme ça, oui, à ce moment-là, je vais utiliser des recettes qui fonctionnent plus par poids et non par volume. Mais j'ai rarement eu des problèmes. Pour moi, les recettes ne fonctionnent moins bien quand je fais des recettes sur des journées où est-ce que la température n'est pas de mon côté. Donc des journées froides, des journées humides, des journées où est-ce qu'on a beaucoup de pluie. Ça va tout avoir des effets sur la recette finale. Flour, I do not need this. And I'm going to put my timer back on again so I don't forget that I'm kneading bread. So that's going to go on for 5 minutes. 4 minutes now. And we're going to move on to the next part of the recipe. So while that is going, I'm going to show you how to make some hamburgers. Now, I'm not including a recipe for this. This is just my preferred hamburger recipe. It's a little bit different. I'm doing it with ground chicken. Donc, je fais, en même temps que je suis en train de faire pétrir ma pâte, une petite recette de hamburger pour pouvoir vous montrer un résultat final et non juste un pain vide. Moi, normalement, je fais des hamburgers avec du poulet haché et non du bœuf, juste pour faire différent. Et je vais vous montrer un petit peu la façon que je le fais. Très simple à la base, quelques ingrédients. Donc, j'ai mon poulet haché ici. De plus, je vais rajouter un petit peu de tomates séchées et de basilic. So I'm going to add to my chicken burgers a little bit of sun-dried tomatoes and a little bit of fresh basil. Now, this is my recipe. You can definitely do any kind of recipe that you like. Like I said, this is one of those preferences that everybody I know, like a tomato sauce or a pizza or something like that, everybody has their own preferences, so I'm certainly not going to force any new ones on you. If you like a good beef hamburger, cheeseburger, anything like that, absolutely use what you prefer. Actually, while I'm getting this together, I'd love to know what your preferred hamburger is. Do you like beef? Do you do chicken? Do you go for something different? Do you like a fish burger? Do you like a vegetarian? I mean, there's so many different options out there. Anybody? No? Aviez-vous des suggestions de bonnes recettes de hamburger que j'ai peut-être pas nommées? J'aime ça savoir ce que les autres gens aiment manger dans leurs hamburgers. Quelle sorte de viande que vous utilisez si vous faites. Ah, black bean, yeah, that's definitely a good one.
And it has a very beefy taste to it too. It's kind of 80-20 beef. 80-20. 80-20 beef, is that the percentage of beef to fat? Ah, okay. Because we don't do percentages here. I think actually I've seen that. We do, we call beef categories by lean, extra lean, medium, but there's never a percentage on them, so I guess that would probably come out to the same thing. So what I'm chopping up here is some basil that I preserved from my harvest last year. I'm just going to add that into my meat. And it's got a little bit of olive oil, so that's going to add a nice little bit of fat into the lean chicken. And then these are some sun-dried tomatoes. Donc j'ai haché un petit peu de basilic que je préserve confit dans l'huile d'olive de ma récolte l'année passée. J'ai haché le tout, j'ai rajouté l'huile d'olive qui était avec aussi. Et maintenant, je vais rajouter un petit peu de tomates séchées aussi de mon jardin de l'année passée. Donc ça donne un petit peu de saveur. Et parce que ça c'est préservé avec du sel, à ce moment-là, je ne vais pas rajouter plus de sel dans ma recette. Je vais juste mettre du poivre. Et je ne sais pas si vous faites vos recettes, vous rajoutez des miettes de pain, chapelure, un œuf pour tenir le tout ensemble. I don't know if maybe when you do meat burgers, do you add anything else to bulk it up, like a beaten egg or like breadcrumbs or things like that? Or do you just season and make the burgers with pure beef? Pas plus de sel, no, that's it. There we go, so that's gonna go in there. And sometimes the cheese goes, yeah, that's also good too. Yeah, cheeseburgers are tasty. Oil off my hands. There we go. So this is going to the side, and a little bit of pepper. It's going in there. Alright, so everybody has some really interesting ideas for burgers and stuff. Okay, so this is going to go over here just for 2 seconds. And we're going to make some hamburger buns. This should be now looking lovely. There we go. Alright, come with me. So here you see I have a nice, slightly tacky hamburger bun dough. Now, contrary to what you would think, you're not going to let this dough rise. Donc, contrairement à ce que vous pensez avec des recettes de pain, on ne va pas laisser gonfler la pâte du tout. C'est surprenant, mais avec la quantité de levure, ça marche. Donc j'enlève le petit peu qui reste sur ma palette. Je vais sortir de la farine, mais je vais vous dire, vous n'en avez pas besoin de beaucoup. C'est important parce que sinon, ça va vous éviter de faire des belles boules avec votre pâte. So, I'm taking out some flour, but I'm not going to use a lot of it. One thing I noticed with this recipe is you want it to stick to make really nice round hamburger buns. And you'll see what I mean in a second. I'm just going to take this off. It's a little too sticky. I might add some, but we'll see. So this is going over here. And I have my flour at the ready. So this is going to make 8 hamburger buns. I'm just going to find a better spatula because this one is not great for cutting. Donc, je vais faire 8 petits pains à hamburger avec cette pâte-là. Je vais le plus possible couper également. Ooh, c'est un peu collant. Okay, so it's a little sticky. Just so I don't look completely crazy, I'm just going to do this. Okay, now hopefully it's not going to stick everywhere. Better. Okay, so en deux, so in 2,
Then I'm going to cut it in half again. En deux encore pour faire 4 morceaux avec une moitié. There we go. This is where if you really want to have super even hamburger buns, you could definitely weigh these on a scale, but I find that it's okay if they're a little bit off. All right, that's that. And we're just going to move this. If I need it, I will have it at the ready. Donc, les pains ne sont pas nécessairement égal, mais ça ne dérange pas trop, puisque ça vient à peu près la même grandeur, le tout. Je tasse ça de côté. Moi, vu que j'ai du stock dans la cuisine. Oof, I got a lot of stuff in my kitchen. Okay. I have a baking sheet at the ready. You know where to put it. Move these. There we go. So, baking sheet, parchment paper. Donc, une plaque à pâtisserie avec papier parchemin. Vous pouvez huiler aussi, ça marche, mais je trouve que ça s'enlève beaucoup plus facilement avec le papier. J'enlève un peu de la pâte de mes mains, je la mets juste sur le comptoir ici, sur le côté. Et maintenant, pour former les boules, vous trouvez le côté qui est le plus collant. So, to make these into balls, find the side that's actually the stickiest. This is kind of important because you want it to stick to the counter. Put that down on the counter and then swirl your hands around it like this. And once you start getting a little bit of stickiness, you're going to see it's going to stick to itself. Ah, there we go. The only reason I keep flour is to put it on my hand so that the ball doesn't stick to my hand, but I want it to stick to the counter because by doing this swirling motion, I can actually get a perfectly round hamburger bun. Okay, we're going to do that again. Donc, je vais le faire encore. Vous voulez trouver un côté qui est un petit peu plus collante. Vous voulez mettre ça sur le côté du comptoir pour que la pâte colle légèrement. Pas à votre main, mais au comptoir. Ça fait en sorte que si ça reste collé ici, le restant de la pâte va rouler très facilement entre vos doigts. Et en faisant ça, see that one's not working, it's kind of sliding. There we go. En faisant ça, vous allez pouvoir faire une boule qui est vraiment parfaitement ronde. Je prends un peu de farine sur ma main pour pouvoir soulever. Et je le mets sur la plaque à pâtisserie, ici sur le côté. Donc, on continue avec la recette. Je prends toujours côté. Et au fur et à mesure que vous faites le pain, vous allez avoir un comptoir qui colle un petit peu plus. Et ça va vous permettre de vraiment rouler la pâte comme il faut. Des fois, ça ne pogne pas la première fois. Mais essayez un petit peu plus de nouveau, jusqu'à temps que ça colle. Et un petit peu de farine sur la main juste pour enlever. Et voilà. Troisième. Vous voyez comment c'est vraiment bien rond. La surface est super belle. Bon, lui aussi, même chose. Ah, celui-là, ça a bien marché. Regardez. Oh, que c'est beau. I love it when they get nice and soft and pillowy like that. So these are going over onto the stove top. Now you'll notice up until now, the dough has not sat, the dough has not rested, the dough has not risen. That's going to change in about 2 seconds, and it's going to be surprising, I'm telling you. This surprised me the first time how well these worked. I did not even think that that was possible. But so there you go. See, it sticks to the counter, but it's nice and soft on top. Just going to lift that up, put that down there, and give myself a tiny bit more flour for my hands, not the counter. Back to that sticky spot. Donc la même chose, je retourne toujours avec la pâte sur la petite partie de comptoir qui est collante ici. Vous la voyez, il y a un petit peu de pâte qui est collée là. Je mets la nouvelle boule de pâte ici. Je la roule avec ma main. Délicatement, je ne suis pas en train de peser. Je suis en train de délicatement rouler. Et un petit peu de farine juste pour enlever la boule et la mettre sur la plaque à biscuits. Et la dernière, vous voyez comment c'est très vite à faire ça. Et celui-là colle pas. Donc je l'écrase un petit peu et voilà. Ok, là ça marche. So same thing. Un petit peu de farine ici. Et on prend la dernière sur la plaque. Comme ça. Donc maintenant, j'ai 2 plaques de petits pains qui sont prêtes.
Maintenant, une serviette de cuisine par-dessus le tout. So, I have 2 pans with all of my little buns that are ready. They're going to get covered. Yep, absolutely. These are hamburger buns. The recipe today I want is hamburger buns. You get to make the hamburgers. Hey. So I'm going to take the buns. I've covered them up with a towel. I'm now going to put them on the counter for 10 minutes. And yes, you heard that right. They are resting and rising for 10 minutes. That's it. I promise you, this is not a scam. This is not a scheme. I don't have a magic of TV moment that's going to happen. These are going to go in live. So, I'm just going to clear off my counter. Donc, je laisse reposer les petits pains sur le comptoir pour 10 minutes. Pas plus, pas moins. Couvert avec la serviette sur le comptoir à température pièce. Vous allez voir que c'est pas un truc, pas un truc de magie. C'est pas, un truc que je vais sortir des pains qui sont déjà faits par après et dire voilà, c'est par magie que j'ai fait ces pains-là. Ça va prendre 10 minutes de repos. Après la cuisson, les hamburgers sont prêts. C'est tout. Honnêtement, vous entendez? Je capote. Donc, juste une petite chose ici. Voilà. Je vais préchauffer mon four en même temps que les pains sont en train de reposer. C'est une bonne façon de gagner du temps. So, I'm going to preheat my oven at the same time as the dough is rising. That way I'm going to save a little bit of time. So, the oven is going to get preheated at 425. Bake. There we go. So that's starting. And this is going to go here. And this is going to go over here. Donc, le four préchauffe à 425 degrés Fahrenheit pour une dizaine de minutes, le même temps que les pains sont en train de reposer. Maintenant, les hamburgers, puisque je ne peux pas vous laisser avec que du pain, je vais vous faire des hamburgers en même temps. Donc, on sort la machine, on débranche, on rebranche. On a beaucoup de choses tout en même temps. So, I'm taking out my induction burner, my pan. I'm going to add a little bit of oil to the pan. We're going to be sneaky about it. We're going to add the sun-dried tomato oil that we had sitting around. Oh, there we go. And a spatula. Oop. There we go. Going to preheat this. Donc, j'ai rajouté un peu d'huile. Finalement, c'est l'huile que j'ai gardée des tomates séchées que j'ai utilisées tantôt. Et je vais mettre ça à médium à peu près. Et je vais maintenant mélanger mes hamburgers. So I'm just going to mix these up while my pan is preheating. You could add breadcrumbs to this if you wanted to, if you find it a little bit wet. I like my burgers to be pretty much just meat, so I don't tend to add too much to them. If I'm doing a burger based on some legumes, oftentimes those are a little too juicy and won't hold together, and in those cases I would use some breadcrumbs. But for meat, they tend to cook up really nicely with just the meat. So I'm just gonna split this. There we go. Et vous voyez, je fais tout à la main. I do everything with my hands. So you can see all the nice flecks of basil and sun-dried tomato in there. Vous pouvez voir tous les petits morceaux de basilic et de tomates séchées dans ces pains-là. Je vais maintenant rajouter ça au poêlon et ça va commencer à cuire. Et je vais essayer de faire les 4 en même temps. Mais on verra. I do them relatively thin just because the buns come out quite large, and so I want to fill them as much as I can with burger. Je fais les galettes de viande quand même assez larges, plutôt minces. La cuisson va être plus vite et ça va bien remplir les pains hamburger que je suis en train de préparer. So, there's another one. You won't need too much oil with these because there is quite a bit of oil from the sun-dried tomatoes already in the mix. And the basil.
Donc, vous n'allez pas avoir besoin de rajouter beaucoup plus d'huile dans le poêlon, tout simplement parce qu'il y en a déjà beaucoup dans le mélange de viande à cause du basilic et des tomates séchées qui étaient confits dans l'huile. Et voilà, ça rend tout. Yes! Donc, donnez-moi juste quelques instants et je vais me laver les mains. Give me a couple of seconds. I'm just going to wash my hands and then we'll get some toppings ready. All right. So to go with my hamburgers, I like a couple of toppings on my hamburger buns. I like lettuce and tomato, so we'll get those out afterwards. I like cheese, especially with this. I like to make it taste a little bit kind of like a chicken parmesan. So because you have the tomato, you have the basil, why not add a little bit of mozzarella on the top? So I think we're going to add some mozzarella onto there. That would be very tasty. Find another board here. Cutting board. And a knife. Donc j'aime ça dresser mes hamburgers avec quand même plusieurs ingrédients. Moi j'aime ça un peu plus garni. Je ne suis pas tout simplement ketchup moutarde. J'aime ça avoir un petit peu plus de choses, des légumes. Donc on va préparer les tomates. Et puisque je fais des hamburgers qui sont à base de poulet, avec tomates séchées, avec basilic, j'aime ça aller dans un petit poulet parmesan. Donc je vais rajouter un petit peu de fromage mozzarella par-dessus. Quelque chose qui va devenir quand même bien coulante. Donc un petit fromage mozzarella ici. Et vous allez voir un autre truc que j'ai. Si vous avez des blocs de fromage comme ça à la maison, if you have cheese blocks like this that you get from the store, cut right through the package, keep your little end, and then use that to close off your cheese block. I started doing this and it works wonders. You don't get all that crusty cheese on the end of the block. And you don't have to go looking for a plastic bag either. There we go, look at that. Ta-da! Closed. It's magic. Yep, cheese life hack for the win. Turn this down a bit. So I'm going to do some slices of cheese. Because it's cheese. Now you could do any other kind of cheese if you have like an American cheese, a Kraft cheese slices. If you happen to like that plastic cheese, the one that's wrapped in the plastic. That's also good. This might be better. There we go. So we've got cheese to go on the burgers once they're starting to cook nicely. And you can see they're getting a little bit brown in the middle here, which is really nice. I'm just going to check and see if I want to be flipping soon. Nope, maybe not yet. But we're going to flip that one anyways because it's already done. Now you can easily do these on the barbecue. The camera's hard to set up on the barbecue, so I figured this pan is a good option. There we go. Yes, I know. Yes, I know. There we go. Donc, j'ai coupé un petit peu de fromage pour aller sur les galettes. J'aime beaucoup fromage mozzarella dans cette combinaison, mais un cheddar marcherait bien si vous avez quelque chose un petit peu plus doux aux saveurs. Un brie, un camembert serait bien aussi. Fromage cheddar orange, si vous aimez ça en tranches carrées, ça marche aussi très bien. Moi, je fais des tranches de mozzarella que je vais racheter après la cuisson. Je viens de retourner les galettes. Ils sont légèrement dorés, mais pas assez encore. Je vais les laisser cuire un petit peu plus longtemps de l'autre côté. Et je vais
je vais laisser cuire un petit peu plus longtemps pour m'assurer que la viande est cuite vraiment à l'intérieur avant de rajouter mon fromage. Donc, laitue tomate, on peut préparer ça déjà. Donc, j'ai une belle grosse tomate ici. So, I like some nice tomato slices. I'm just going to cut out the heart here. Remove the heart of the tomato. Pop that compost. I'm going to take off that end piece because that never stays. I don't know if you guys noticed this. The end piece of tomato never stays in a burger. It always slips out. So I'm just going to eat that one. But I will cut the other ones. It's a nice tomato too. There you go. So I'll have 4 burgers, so 4 tomatoes is enough. 4 tomato slices, sorry, not tomatoes. And some lettuce. There we go. That'll be good. Donc, garniture, pour moi, j'aime ça avec tranche de tomate, un peu de laitue frais, le fromage, mais aussi, j'aime ça avec un petit peu de mayonnaise. Je ne sais pas si vous aimez ça, la mayonnaise pour le hamburger, ou bien vous préférez ketchup ou moutarde. Mais j'aime pas ça la mayonnaise qui est offerte dans les magasins. Donc je pense que je vais en faire. J'ai une recette qui est vraiment simple. Et on va pouvoir faire ça en même temps que les hamburgers sont en train de cuire. So, I was just saying that I like mayonnaise on my hamburgers, but I don't like store-bought mayonnaise. In fact, I can't eat it, but I do like mayonnaise. So we're gonna make some homemade mayonnaise, and it's really fast and easy, and something that you can easily do at home and keep in your fridge. So, super easy mayonnaise recipe. Get yourself a big jar, at least 2 cups, with a wide mouth that you can put a hand blender into. Or make this recipe in your blender at home. Donc, pour faire la recette, trouvez-vous un pot maçon avec une grande ouverture que vous pouvez rentrer votre malaxeur à main à l'intérieur. Sinon, vous pouvez faire cette recette-là dans un malaxeur comptoir. Vous allez rajouter un œuf au complet. So, we're going to add 1 egg into the bottom of the jar. I'm just going to check these burgers. I think they might need to be flipped again. Oh yeah, we're getting there. There we go. So, back to the mayonnaise. We've got 1 egg in here. We're going to add 1 teaspoon, or no, yeah, hang on. 1 tablespoon, there we go, of lemon juice. You can use fresh. I use bottled. So 1 tablespoon of lemon juice. Donc, avec l'œuf dans le pot, je rajoute une cuillerée à soupe de jus de citron. Ça peut être frais, ça peut être d'un plat, d'une bouteille. Vous allez aussi rajouter une cuillerée à thé de moutarde de Dijon. So 1 teaspoon of Dijon mustard. Now this is all in the bottom of the jar. You're going to add salt and pepper. Vous rajoutez un petit peu de sel et de poivre au goût. Et vous allez finir avec une tasse d'huile. So you're going to finish with 1 cup of oil. Now, here's where you can definitely make some changes to the recipe. You use the oil that you like. I like olive oil. You can use canola. You can use
Sunflower. You can use peanut oil. Again, don't go for things that are heavier like an avocado oil or a nut oil. If you're doing that, mix it maybe half-half with something less strong, just so you don't overdo it with the flavor. But you want 1 cup of oil. Donc, après que j'ai rajouté mes ingrédients, j'ai assaisonné avec sel et poivre. Je vais rajouter 1 tasse d'huile. Dans mon cas, c'est l'huile d'olive, mais ici, vous pouvez choisir l'huile que vous voulez. Soit l'huile de tournesol, soit l'huile de canola, soit une huile d'arachide, ou bien si vous voulez quelque chose un petit peu plus fort au niveau de la saveur, comme l'huile d'avocat, comme une huile de noix, allez-y moitié-moitié avec une huile moins forte comme une huile de canola ou une huile de tournesol. À ce moment-là, vous allez avoir vraiment cette belle saveur dans votre mayonnaise. Je verse le tout dans mon plat, so I'm pouring the whole thing in the bottom, or into the jar, and you'll notice the egg and all the ingredients stay on the bottom. That's important, because when I go to mix it, we are going to, and I don't know if I can do this here because I think I don't have any more plugs. Haha, imagine that. I'm out of outlets, guys. Alright, so what are we going to do? We are going to do 2 seconds. We are going to top our burgers is what we're going to do, and then we'll get to the other stuff. Okay, so I want you're going to see, this is like magic. You don't add the oil while you're mixing, not in this case. Just checking the burgers one last time, see if we need to do the cheese now. We're starting to get some really nice cook on them. I'm just going to check, make sure that we're cooked all the way through. Yeah, we're good. Okay. So, now that the burgers are done, maintenant que les hamburgers sont prêts, parce qu'il manque de interrupteurs, de prise pour pouvoir brancher. Donc, je mets le fromage sur le dessus. So now that I've got cooked burgers, I'm putting my cheese on top. We have a little bit of extra, so we're just going to throw that on there. I'm going to turn off that. And I'm going to put a lid on it to let the cheese melt. And then I'm going to unplug this because I need that. That's why we're doing this. Otherwise, I would put the cheese on and just wait for it to melt. So we're just going to move this out of the way. Go. Crazy, isn't it? So, burgers are ready. Toppings are in process. Buns have risen. So if you look at this, beautiful hamburger buns, they are ready to go in the oven. See how much poofier they've got? So we're going to grab that egg wash that I put aside. Donc maintenant, vous voyez, ça fait à peu près une dizaine de minutes que les pains sont en repos et ils ont gonflé vraiment incroyablement. Je vais brosser la surface avec la dorure d'œuf que j'ai gardée de côté tantôt. Donc c'est le petit restant d'œuf de la recette avec un peu d'eau. Et je vais saupoudrer avec des graines de sésame pour faire l'image classique d'un pain hamburger. So I'm brushing with my egg wash made with that egg that we put aside earlier. It's mixed with a little bit of water, and then I'm going to sprinkle with sesame seeds because that just gives you that classic hamburger bun look. I'm going to do the same thing with the other one. You'll see I'll have just enough to do all of the burgers. I just want to make sure that I get a really nice coating on there because I need something for the sesame seeds to stick to. There we go. There you go, sesame seeds.
And these go into the oven right now. So that is all the rising that these breads are going to be doing. That's it, guys. Seriously, so fast. Donc, les pains sont maintenant dans le four. Je mets la mie-frite. Dépendamment de la chaleur de votre four, ça va être aux alentours de 12 minutes. Ils sont dans le four 12 minutes et on va avoir des hamburgers de prêtes. Vous êtes prêtes? J'espère. On revient à nos moutons. So back to the dressing. So, just to recap, I've got 1 egg. I've got a tablespoon of lemon juice. I've got a teaspoon of Dijon mustard, salt, pepper, and 1 cup of oil. So it's a really easy recipe. It's 1, 1, 1. Like Prad said earlier, I think 3 ingredients. That's basically it. Now, I did mention that you normally pour the oil into it slowly to be able to whip up the mix to a thickness that is akin to a mayonnaise. With this hand mixer, you can actually plunge it right through the oil to the bottom. So realistic, you are only mixing the bottom ingredients, and the oil slowly adds itself as it's sinking to the bottom, which is why I think this really does work magically. So, there we go. I'm just going to start mixing. Donc, ici dans mon plat, je récapitule, j'ai un œuf cru, j'ai une cuillerée à soupe de jus de citron, j'ai une cuillerée à thé de moutarde de Dijon, un petit peu de sel et poivre, et une tasse d'huile d'olive. Donc la recette, c'est vraiment 1-1-1, 3 ingrédients à la base. Je prends mon malaxeur ici, je le mets à travers l'huile jusqu'au fond de mon plat. Et je vais commencer à mixer pour 30 secondes sans le bouger au fond. Ça va mélanger juste le fond. Et l'huile d'olive va tranquillement se rajouter à ce mélange-là pour venir épaissir la sauce. C'est vraiment magique. And you can hear now, the sound is changing. So at this point, when the sound gets a little deeper, I'm going to now start mixing slightly to get the rest of the oil that's on the top into the inside of the mix. Donc maintenant que le son est devenu plus profond du mélange, je vais commencer à bouger le mixeur dans ma main pour aller rechercher tout le restant de l'huile d'olive qui n'est pas mélangé dedans encore. Jusqu'à temps que c'est vraiment... There you go. So then you can kind of hear when it gets really thick because it just makes a plonk noise. And you'll see now, when I take this out, I really do have a really nice, creamy homemade mayonnaise. And I promise you guys, this one, I have never screwed up. Donc, vous voyez maintenant que j'ai à la base une recette de mayonnaise qui est vraiment, vraiment crémeuse, vraiment riche, onctueuse, déjà dans un plat prêt à ranger au frigo. Et je vous le garantis, j'ai jamais, mais jamais manqué cette recette. Pour le science qui est à la base d'une mayonnaise, de rajouter l'huile tranquillement dans un plat comme ça pour pouvoir faire la mayonnaise, je vais utiliser cette recette 1000 fois plus que je vais le faire à la main avec un fouet. Parce que c'est tellement facile de le manquer à la main, mais tellement rare de le manquer dans ce plat-là. It is a little bit creamier, but it will harden up a bit when you put it into the fridge because olive oil anyways does congeal at cold temperatures. If you heard an explosion. And then you basically just take your jar, you put a lid on it, and then pop that into the fridge, and then you have mayonnaise. I usually can use this up in about a month, and it's great on the burgers and stuff.
Like I said, the texture might be slightly different depending on the oil that you use. I know that with olive oil, it tends to be a little bit more liquidy, but it does set up really nice in the fridge. So I'm just going to put this in the fridge to let it congeal a bit. And that's going to be about it, I think. I'm going to pull out my burgers, and then we have a whole 7 minutes left to wait. How long does it keep? Yeah, so Isa, I would say about a month in the fridge if you don't use it up in that time. The one great thing about it is because it is made with homemade ingredients, when it goes bad, you'll know because it gets a classic green moldy look to it. But other than that, I mean, I've kept it in the fridge for a month, and it's, especially if the eggs are really fresh. I mean, don't use an egg that expires tomorrow to make your mayonnaise. That's probably not a good idea. But if you use a fresh egg in it, which is what I've got in the fridge right now, you can keep it easily a month in the fridge. Just write a date on it, and that way you're sure to not keep it in there for too long. Donc, bonne suggestion de Issa. Elle veut savoir combien de temps ça dure. J'ai dit normalement à peu près un mois dans le frigo. J'ai jamais eu de problème autrement que ça avec la mayonnaise. C'est sûr, on utilise toujours des œufs qui sont vraiment frais. Si vous utilisez des œufs qui sont vieux, premièrement, je ne sais pas si la recette va marcher. Et deuxièmement, c'est sûr que la mayonnaise ne se garde pas aussi longtemps. Mais avec des œufs frais, la mayonnaise, un mois dans le frigo sans problème. Et j'ai toujours remarqué quand la mayonnaise, elle est passée date, on le sait, parce qu'elle commence à faire pousser de la moisissure sur la surface. Donc c'est très facile à savoir à ce moment-là, bon, il n'est plus bon, je le jette, je fais une autre recette. Mais en été, je vais souvent utiliser la mayonnaise plus vite qu'elle va se gâter. Seulement parce que je mange beaucoup de sandwich à la tomate avec tartiné avec la mayonnaise quand même assez généreuse. Donc c'est vraiment un condiment essentiel à l'été ici, dans ma maison en tout cas. I find that especially in the summer, I don't tend to keep the mayonnaise much longer than a month, maybe 2 weeks if I'm lucky. We eat a lot of toasted tomato sandwiches, and they're usually quite generously slathered with mayonnaise and the tomatoes and a little bit of salt and pepper, and that's it. That's it's really the condiment for the summer, and so it gets made more often during the summer and used much more frequently as well. I'm gonna bring these burgers back up. There we go. And you'll see the cheese is nicely melted. Oh, look at that. It's so good. So there you have some delicious looking chicken burgers with some mozzarella. And then we're going to be adding the tomato and the lettuce and the fresh buns, which are now at 4 minutes and 30 seconds. Guys, the bread is coming. Oh my gosh. Alright, so let's take a poll here. What do you like eating on your hamburgers? What's your favorite kind of topping? Do you like lettuce, tomato? Do you like sauteed mushrooms? Maybe some onions? Do you like to make an equivalent of a McDonald's special sauce? Oh, pickles. Interesting. You know what? I have pickles. I don't tend to eat them because I'm not a big fan of vinegar pickles, but I make fermented salt pickles, which are actually quite good. Oh, you say you like pickles too? Another hamburger. Oh, so double burger, cheese in the middle or cheese between the two burgers, Henry? Fresh onions. Okay. Interesting. So a lot of people like a lot of onions on their burgers. That's, yep. Okay, cheese all over. Is this not enough cheese for you then? Mayo, onion, sometimes barbecue sauce. Oh, okay, barbecue sauce, yes. I'm glad I... Oh, Babel, aren't we all... I haven't eaten before and I am starving, so this thing here is going to get devoured, I promise you. Oh, okay. Come over here. Ooh, I have so many cables around here, it's not even funny. Donc, j'avais des questions pour tout le monde. Je voulais savoir... Ah, ok, grilled onions. Je voulais savoir qu'est-ce que vous aimez avoir sur vos hamburgers, vos garnitures préférées. Donc, j'ai eu beaucoup de commentaires sur des cornichons.
sur des oignons crus, j'imagine en tranches, aussi des oignons grillés, des oignons rouges. C'est vrai que les oignons rouges sont légèrement plus sucrés, moins forts au goût. C'est pas un de mes préférés. J'ai aussi eu le commentaire de un hamburger, c'est toujours bien garni avec un deuxième hamburger dessus, c'est sûr. Ah, not by me, I won't, sorry. Bought these at the store. But yes, I agree, they are beautiful. Yep. Nice crochet work. Beaucoup de fromage, c'est toujours une bonne garniture. Est-ce que vous aimez des légumes sur non, pas nécessairement des légumes. On a parlé de cornichons et d'oignons. Donc, condiments. Question condiments. Qu'est-ce que vous aimez manger sur vos hamburgers? So, question of condiments, guys. What kinds of condiments do you like? Do you go for ketchup, mustard, relish? Relish is kind of like akin to a pickle, so I guess having both would be a bit of overkill. Bacon is not a condiment. Murray. So apparently we have bacon as a condiment. Barbecue sauce, yes, that's samurai sauce. What is, enlighten me, Iwank, what is samurai sauce? I've not heard of that before. Oh, now I'm curious. Mayonnaise based super. Oh, okay. Interesting. It might be like a sriracha mayo or something. Nice. Okay. That's interesting. Mayonnaise based, super spicy. I'm gonna have to check that out actually. A samurai sauce sounds like a wonderful thing. Yeah, it really does sound good actually. I agree with you, Lucario. It sounds really good. That won't be my mayonnaise this time. That's another thing you can actually do is if you're making the homemade mayonnaise, you can absolutely customize it. One of the things that I like to do with that is when I'm blending the ingredients originally, I put roasted garlic bulbs or cloves in the bottom. And so I get a roasted garlic flavored mayonnaise, which is actually really, really good. But you could easily do the same with some herbs. Like you say, if you've got chili peppers or something in your mayonnaise, you could absolutely make an equivalent of a samurai sauce with the homemade mayonnaise. So for sure, that would be great. Yeah, roasted garlic is a good condiment. I always have some of those. I do them in large quantities and then I freeze them. Yeah, roasted peppers. Absolutely. That one too, either on the burger or in the mayonnaise would probably be really, really great. Okay, I'm gonna move this over here. So, you heard right. That was the oven that was making that was making the singing anthem. There we go. And so, we are going to be taking the buns out and showing off how beautiful these things look. Are you ready for this? 40 minutes, guys. That is a hamburger bun. Seriously? Start to finish. Are you as impressed as I am? Because I am impressed by this. Donc, le four vient de sonner. Je viens de sortir les pains hamburgers du four. Donc, 40 minutes du début à la fin. Vous avez des pains hamburgers. Elles sont magnifiques. Sérieusement, bien grillées en dessous. Poup, poup, poup. Et le son d'un bon pain cuit. Si vous entendez ça, ça veut dire que le pain est bien cuit. Normalement, je laisserai reposer quelques instants juste pour que la mie prenne vraiment sa place. Parce que si on coupe un pain, aussitôt qu'on le sort du four, la mie s'écrase. Mais c'est sûr que je vais vous présenter quelque chose, donc je vais l'en couper en ce moment. J'en ai pas préparé à l'avance. J'ai vraiment fait ça à la minute pour vous autres. Je voulais vous montrer comment ça se faisait. So, normally, I would not cut these. I would let them rest maybe 10 minutes. You don't want to cut bread fresh out of the oven, only because of the fact that you're going to squash the bread on the inside of the bun. Now, I didn't make any ahead of time. I really did these before in front of you guys, because I wanted to show you how quick and easy it is to make these from start to finish from scratch. So I will cut one open. So I'm apologizing right now that I probably will squash the heck out of it, but it's just to show you how beautiful these things are. So I think we'll go for this really nice one over here.
And I'm just going to pull the other pan out so you can see pan number 2 is just as nice. If you want to leave these in a little bit longer so that they get a little bit more brown, that's absolutely okay. You can totally do that too. Si vous voulez les laisser un petit peu plus longtemps dans le four pour les rendre légèrement plus foncés, il n'y a aucun problème avec ça. On peut absolument les laisser un petit peu plus longtemps. Mais avec cette coloration-là, je pense que je suis content avec les résultats. Donc, on sort un spatule. On sort la spatule pour aller chercher la viande. So just gathering my tools. Here we go. We've got a really nice hamburger bun. We're going to try and slice this without squishing it carefully. Alright, ready? Oh, there we go. And like I said, it's a little bit mush in the middle now just because of the fact that I cut it while it was still hot. But it's still really nice and puffy. Oh yeah, fries. Fries would be good. I didn't make fries at the same time. That involves another class altogether. So we would go and get our mayonnaise and any other condiment that you like to put on here. So this is where you'd want to do your ketchup and your mustard and your relish and all that other stuff. I'm going to spread that nice mayonnaise on top of there. And I usually do my mayonnaise on the side where I'm doing my lettuce and tomato. So I'm going to put, there we go. Take out this stem here. A little bit of lettuce. One really nice slice of tomato there. Oh, yes. And we're going to grab one of these burgers with all the cheese. And we're going to pop that right on there. If you wanted more condiments, hot sauce, anything like that, you can definitely do that. I'm just going to split this. And we're going to pop that on top. And we're going to do the... Oh my goodness gracious. How does that look? That looks like summer right there, guys. Donc, j'ai délicatement coupé le pain en deux. J'ai mis une belle couche de mayonnaise sur le dessous. On peut aussi en mettre un petit peu par-dessus. Honnêtement, we can actually put some on top too. Seriously. J'ai mis un petit peu de laitue, une belle tranche de tomate, un des galettes de poulet avec tomates séchées et basilic, un petit peu de mayonnaise par-dessus le fromage et voilà, vous avez hamburger élégant, si on peut dire même royal. Et vous avez un hamburger parfait, d'après moi, pour servir à tous vos amis, la famille. Commencez à planifier vos parties d'été tout de suite parce que, sérieux, ça n'en vaut la peine. Préparez ça le matin même et vous allez pouvoir servir tout le monde avec. Et la recette, n'oubliez pas, fait 8 pains. Donc, c'est bon pour une famille, là. Don't forget that the recipe actually makes 8 buns. Oh, and get this, you can freeze them. There you go. Look at that. How's that? So, 8 hamburger buns. You make your patties, you stuff them, you serve your family, and there you go. There's your summer all set for you. Is it crunchy? No, it's not actually. The monitor might be, Pod. The hamburger bun itself is not. It's actually really nice and pillowy soft. And you see if I rip a little piece off there? It's not crunchy. It does. It looks good enough to eat. Of course it does. So that right there, guys, is my recipe for hamburger buns to elevate your entire summer of hamburger grilling and chicken burgers and tuna steaks and anything else, or make little ones and accompany your salads with them. Those little hamburger buns are so fast and easy, I would seriously make them for any meal. There you go. That's what I'm saying. Donc, voilà mes pains hamburgers pour élever à un autre niveau tous vos soirées de grillade cet été. Pour votre famille, pour vos amis, pour vous-même, mon Dieu. Gâtez-vous et faites des délicieux pains hamburgers pour pouvoir vous faire des hamburgers tout l'été. So, there you have it, guys. That's it for me. I am so glad that we had this wonderful back and forth exchange over hamburgers and buns and condiments and all the other stuff. And I've learned a bunch from you at the same time that I've been able to share some stuff with you. And I look forward to doing it again next month. And even after that. So enjoy
the recipe. Enjoy making your own hamburger buns at home. I'll see if I can get the recipes for the mayonnaise and just the mayonnaise actually up on the site. Right now it's only the hamburger buns and that should be live now. And yeah, I look forward to doing this again with you next month. Donc merci énormément à tout le monde. La conversation, l'échange d'idées et de recettes a été super ce mois-ci. Et j'ai hâte à refaire ça avec vous le mois prochain. Donc pour l'instant, je prends une bouchée de mon hamburger et je vous souhaite une très bonne journée. À la prochaine. Merci énormément. Bye les amis.